Hoje veremos uma luta sensacional do discípulo do Mestre da Morte. Depois da vinheta. Estou aqui à minha esquerda com Mestre Lacerda e aqui à minha direita com Edson Carvalho. Mestre Lacerda, esse desafio é sério? O Edson vai lutar com o Marquer? Não depende do Edson, senão o que eu estaria fazendo aqui? Não depende só do Edson. E é verdade que o Edson quis lutar com o Marquer antes e o Marquer não quis? Essa pergunta você tem que fazer ao proprietário, o dono, o responsável pelo evento. Porque se eu falar, as pessoas vão dizer, será que é verdade? Agora uma perguntinha aqui pra você, Edson. Você acha que a diferença de peso, o Marquer é um animal, é um specimen, como eles chamam. Você acha que essa diferença de peso não vai te prejudicar? O rei da selva é o leão, não é o elefante, nem a girafa, nem o rinoceronte. É isso que eu aprendi com o mestre. Quer dizer que você está pronto para lutar com o Marquer? Se eu não tivesse, não estaria aqui falando o que eu estou falando, confirmando tudo que já foi dito. Como o mestre falou, você tem que, inclusive, pegar as declarações do Edson Sampaio. Quando eu saí do Rio de Janeiro, estava certo a luta para o dia 1º. E, segundo ele próprio, ele confirma que já havia dado a metade da bolsa e que ele desistiu. We're over here with Marquer, the great champion here, that would like to respond the challenge that came from Edson. So what do you have to say? Edson, he's full of crap. He's a loudmouth talking fag. You know, he hasn't proved himself in anything, and he just wants to talk to make himself bigger than what he is. He has to fight many people before he fights me. I will beat him like he is my bitch, basically. He can't come in here and say that and disrespect me as a fighter, never having fought anyone. In fighting Valigi, he needs to fight Valigi first before he gets to me. Yeah, Valigi will beat him any day in a WBC event. I think it's an insult to me for him to say the things he says to me. I think he's just one big fag. Those are Marquer's words. E o Valide desmaiou, Edson? Aquilo é um perdedor, para de falar em merda, vamos falar em luta, com homem, com vencedor, com alguém que está no ranking. Não vamos falar em rabo de cobra. Pô, tá de brincadeira falar nesse cara, isso é um frouxo. Pô, o Batarelli já quis fazer essa luta 10 vezes, o professor João Alberto já quis fazer essa luta. Pô, não sei como é que esses caras ainda falam nesse cara, esse cara não existe. Eu luto de graça. Isso é uma parada minha, que um dia ele vai ter que lutar comigo, porque ele não vai poder correr a vida toda. Ou então ele tem que mudar de país, já se mudou do Rio de Janeiro. Vai ter que mudar de país, porque ele não vai poder ser frouxo a vida toda. Já falei que é um rabo de cobra, você tá insistindo nisso, você tá querendo criar uma situação com um cara perdedor que só apanhou. Seu frouxo, vai ter que lutar. Bote o primeiro do ranking, você, seja o empresário, bote o Marquinhos, bote o Rickson Grace, bora pra eu lutar. Para de falar em idiota, rapaz. Fala em alguém de nome. Pô, você tá querendo me irritar? Então, o Edson Carvalho, ele realmente é um cara casca grossa em judô e jiu-jitsu. Mas na Iawara, que é a luta do Mestre da Morte, aí a gente já pode começar a duvidar. Tem um gráfico que eu coloquei e você pode ver a carreira de lutador dele. Ele teve mais vitórias que derrotas, mas certamente ele não ganharia desses caras de jeito nenhum. Segue uma das lutas contra o Igor. Omae no aite wa kono ore da. Mestre da Morte. Carvalho-san, omae What do you say wa about this guy? Koyo. Dave? Igor Vovchanchyn. Called Ice Cold. 32 fights, 1 controversial defeat. And this is number 33. And he's on a mission. Seeing how well the Russians have done down here in this warm climate. Yeah, but the thing is, Carvalho, you know, he sent Walid Ismail to the intensive care, one of the most bloodiest street fights in the streets of Rio de Janeiro. And Walid Ismail is a big name. Oh, look at him punching and kicking. It's terrible. I don't see this fight.
Oh, and a right punch. Oh, he hit him with Mada that right wa punch. denai ne. Very clever though. You saw Ego. Come on. Stand up again. He knows that it's his game. He's a kickboxer. He wants to kick a punch. He's not intimidated at all with Rostron and Amorta. He's just, he is taking a beating, Dave. Very strength, very fast. Oh my God! Look at him landing these right punches. It's terrible. Nigenai de Look, kudasai. he's rough. This Ego guy is kind of wonderful. He's not gonna stop him. Look at that move. How he evaded that punch. No, I'm not gonna play that game. Look, you guys said I'm not gonna go to the ground with you. Koya. Come on, get out. Tate. Wrestling is a morte. Go back, right? Tate. It's courage to stand up again against a guy like Igor. Look at it. Knee, elbow, incredible. Very well trained. I mean, he's got his skills down. Punches the guy to the head. He shows him several serious damage. Oh, he is bleeding. Yeah, I think they continue to fight. It's bleeding. I can cut on his neck. I mean, he has a big name. I mean, he cannot. This is very nasty for him to lose in such a short period of time against this Russian fighter. For him, it's a disgrace. I bet you they let him fight. Well, then he's got time left. He can do something. I'm not sure why against this big, brawling Russian. Well, this is the result of a man on a mission, Dave. Look at the face of the Brazilian. He fought like 2 minutes with Prof. Johnson, and this is the result. And the blood you see on Prof. Johnson's face is from Cavallo. It's not from him, Dave. Here we go. Oh, look at Straight that right hand. This guy is taking some. Oh, that guy, what a Another. punch. Right, he stands up again, amazing. Oh, this is the third time he goes down. Yeah, well, you can count. What a good. You gotta give him to that. I think it's more else for his. It was 3 straight blows on the face. Oh, this is it. Oh, look at this. The guy is just so much fun. And you have to remember, I mean, these guys don't have boxing gloves on. I mean, that's bare fist. Yeah, I mean, those are solid blows.